En el corazón de Sevilla, bajo un cielo teñido de naranja, Diego apagó el ordenador de su pequeño despacho con un suspiro. La ciudad vibraba con el eco de las campanas de la Giralda, pero él solo escuchaba el vacío de su vida. A sus 30 años, atrapado en un trabajo monótono como oficinista en una empresa de exportación, sentía que el mundo se lo escapaba. Todo cambió una noche, cuando un mensaje apareció en su teléfono. ¿Aburrido en Sevilla? Yo también. Era Javier, un desconocido de un foro en línea para amantes de la literatura. Diego, con su cabello oscuro y su sonrisa tímida, nunca había confiado en las conexiones virtuales, pero algo en las palabras de Javier lo atrapó. Sus mensajes eran ingeniosos, poéticos, con un toque de melancolía que resonaba con el alma de Diego. Durante semanas, hablaron de libros, de sueños, de la vida que querían pero no tenían. Javier, de 32 años, decía ser un sevillano que trabajaba como fotógrafo freelance, viajando por España, capturando instantes. Algún día te enviaré una foto del amanecer en Cádiz, prometo una noche. Diego se enamoró de esas palabras. Cada notificación era un latido. Pero había algo extraño. Javier nunca compartía fotos suyas, y aceptaba videollamadas. Soy anticuado, bromeaba. Diego, aunque intrigado, no insistía. La conexión era suficiente. O eso creía. Una noche, Diego se atrevió a confesar sus sentimientos. Javier, no sé cómo eres, pero siento que te conozco de siempre. La respuesta llegó rápida. Diego, tú eres mi refugio. Pronto nos veremos, te lo prometo. Esa promesa encendió una chispa en Diego, pero también una sombra de duda. ¿Quién era realmente Javier? Mientras tanto, en su pequeño apartamento en el barrio de Triana, Diego comenzó a notar cosas extrañas. Mensajes que desaparecían de su teléfono, notifications de aplications que no recordaba haber abierto. Una noche, al volver del trabajo, encontró su puerta entreabierta. Nada faltaba, pero él olía a intrusión. Solo es paranoia. Ese dijo, pero su corazón latía con fuerza. En el foro, Javier seguía siendo un enigma. Sus mensajes eran cada vez más intensos, pero también más evasivos. Estoy cerca, Diego. Más de lo que crees. Escribió una noche. Diego, con el corazón dividido entre la ilusión y el miedo, no sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Diego no podía dejar de pensar en Javier. Cada mensaje era un hilo que lo ataba más a ese desconocido que parecía entenderlo como nadie. Pero las dudas crecían. Una tarde, mientras tomaba un café en una plaza sevillana, Diego decidió investigar. Buscó el nombre de Javier en redes sociales, pero no encontró nada. Quizá es tan privado como dice, pensó. Aunque una voz interna le susurraba que algo no encajaba. En la oficina, su amiga Clara, una sevillana de 28 años con una energía desbordante, notó su distracción. Diego, estás en la luna. ¿Y es por ese novio virtual tuyo? Bromeo. Diego sonrió, pero no respondió. Clara insistió. Ten cuidado, amigo. No todo el mundo en Internet es quien dice ser. Esas palabras y clavaron en él. Una noche, Diego recibió un mensaje de Javier que lo dejó helado. Sé que hoy llevaste una camisa azul al trabajo. Te queda bien. Diego sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía eso? Nunca había compartido detalles tan específicos. Revisó su teléfono,
buscando alguna pista, pero todo parecía normal. Decidió escribirlo. Javier, ¿cómo sabes lo que lavaba puesto? La respuesta tardó. Solo bromeaba. Six una foto tuya en el foro. Pero Diego no había subido ninguna foto reciente. La paranoia creció. Diego comenzó a notar sombras en las calles de Sevilla, pasos que los seguían en los callejones de Santa Cruz. Una noche, al salir de un bar, vio a un hombre de pie bajo una farola, observándolo. No pudo distinguir su rostro, pero algo en su postura le resultó familiar. Corrió a casa, con el corazón en la garganta. En el foro, Javier cambió de tono. Sus mensajes eran más oscuros, casi posesivos. No confíes en nadie más, Diego. Solo en mí. Diego, dividido entre el amor que había sentido y el miedo que ahora lo consumía, decidió tomar una decisión arriesgada. Propuso encontrarse en persona. Ven a la plaza de España este sábado. Quiero verte. Escribió, con las manos temblando. Javier aceptó. Estar allí. Pero, Diego, prepárate. No dudes lo que parece. Esas palabras resonaron en Diego como una advertencia. No sabía si iba hacia el amor de su vida o hacia su peor pesadilla. El sábado llegó, y la plaza de España brillaba bajo el sol sevillano. Diego, con el corazón acelerado, caminaba entre los turistas, buscando a Javier. Había imaginado ese momento mil veces, pero ahora solo sentía ansiedad. Lavaba una rosa roja, como habían acordado, para reconocerse. Miraba a cada hombre que pasaba, preguntándose si sería él. De repente, alguien tocó su hombro. Diego se giró y vio a un hombre de cabello castaño, ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a ser cálida. Diego, dijo el hombre. Era Javier. Pero algo en su mirada hizo que Diego diera un paso atrás. No era el Javier de sus sueños. Había algo frío, calculator, en él. Se sentaron en un banco. Javier hablaba con calma, pero sus palabras eran evasivas. Contó historias de sus viajes, pero nunca respondió directamente a las preguntas de Diego. ¿Por qué no me contaste más de ti? ¿Por qué sabes tanto de mí? Preguntó Diego, con la voz quebrada. Javier sonrió. Quería protegerte. Hay cosas que no entenderías. La conversación fue interrumpida por un mensaje en el teléfono de Diego. Era Clara. Diego, ten cuidado. Ese tal Javier creyó que los six en la oficina hace semanas, revisando tu escritorio. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Miró a Javier, que ahora lo observaba con intensidad. ¿Quién eres realmente? Susurró Diego. Javier se acercó, su voz baja pero firme. Soy alguien que te conoce mejor que tú mismo. Y ahora, Diego, no puedes escapar. Antes de que Diego pudiera reaccionar, Javier se levantó y desapareció entre la multitud, dejando la rosa roja en el banco como un mal presagio. Diego no podía dormir. Las palabras de Javier resonaban en su mente, junto con el mensaje de Clara. ¿Había estado Javier en su oficina? ¿Lo estaba siguiendo? Decidió confrontar la verdad. Con la ayuda de Clara, revisó las cámaras de seguridad de la empresa. En una grabación borrosa, vio a un hombre que coincidía con la descripción de Javier, entrando a hurtadillas en su despacho. Pero no era un desconocido. Era alguien que trabajaba en la empresa, en el departamento de TI. Su nombre real no era Javier, sino Alvaro. Diego sintió una mezcla de traición y miedo. Alvaro,
un colega que apenas conoce, había creado una identidad falsa para acercarse a él. Pero, ¿por qué? Confrontarlo directamente era arriesgado. Así que Diego decidió seguir la pista. Con la ayuda de Clara, descubrió que Álvaro tenía acceso a los datos de los empleados, incluyendo sus correos y contraseñas. Había estado monitoreando a Diego durante meses. Una noche, Diego siguió a Álvaro hasta un bar en el barrio de la Alameda. Desde la distancia, lo vio hablando con un hombre de aspecto sospechoso. Intercambiaron algo, un sobre. Diego, con el corazón en la boca, tomó una foto con su teléfono. Cuando Álvaro se giró, sus ojos se encontraron por un instante. Diego huyó, perdiéndose en las calles de Sevilla. Esa noche, recibió un mensaje de un número desconocido. Para, Diego. No sigas buscando. No te gustará lo que encuentres. Pero Diego ya no podía detenerse. La verdad, aunque aterradora, era su única salida. Diego y Clara se reunieron en un café discreto para analizar la situación. Clara, con su instinto periodístico, había investigado más. Descubrió que Álvaro estaba involucrado en una red de extorsión. Utilizaba su acceso a los datos de la empresa para chantajear a empleados, especialmente aquellos con secretos personales, como la orientación sexual de Diego, que nunca había hecho pública. Diego se sintió expuesto, vulnerable. Recordó cada mensaje que había enviado a Javier, cada confesión íntima. Todo había sido una trampa. Pero, ¿por qué él? Clara encontró la respuesta. Diego había sido ascendido recientemente. Y su nuevo puesto incluía acceso a contratos importantes. Álvaro quería usar la información personal de Diego para presionarlo y obtener datos confidenciales de la empresa. Diego decidió enfrentarse a Álvaro. Lo citó en un parque al anochecer, lejos de miradas indiscretas. Cuando Álvaro llegó, no mostró sorpresa. Sabía que llegarías hasta mí. Dijo, con una calma inquietante. No quería hacer daño, Diego. Solo quería control. Diego, con la voz temblando pero firme, respondió, no tienes poder sobre mí. No más. Álvaro rió, pero había algo roto en su mirada. Por un momento, Diego vio al hombre detrás de la fachada. Algo atrapado en sus propios demonios, incapaz de amar sin destruir. Diego no denunció a Álvaro de inmediato. Quería entenderlo, aunque fuera un poco. En una conversación tensa, Álvaro confesó que su vida había sido una lucha constante. Había crecido en un pueblo conservador, donde su propia identidad como hombre gay había sido reprimida. Quería acercarme a Diego, admitió, pero no sabía cómo. Todo se salió de control. Esas palabras tocaron a Diego, pero no lo seguirían. Sabía que el daño estaba hecho. Con la ayuda de Clara, reunió pruebas de las actividades de Álvaro y las presentó a la policía. Álvaro fue arrestado, pero Diego no sintió alivio. Solo vacío. En las semanas siguientes, Diego reflexionó sobre su vida. Había buscado el amor en un desconocido, pero se dio cuenta de que primero necesitaba encontrarse a sí mismo. Comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en Sevilla, donde conoció a personas que, como él, buscaban sanar y avanzar. Un año después, Diego ya no era el oficinista perdido de antes. Había dejado su trabajo en la empresa y abierto una pequeña librería en Triana, un sueño que siempre había postergado. La librería se convirtió en un refugio para la comunidad, un lugar
donde las historias de amor, dolor y redención se comparten. Una tarde, mientras organizaba una lectura de poesía, Diego vio a un hombre entrar. Era Miguel, un sevillano de 35 años, con una sonrisa cálida y una timidez que recordaba a la suya. Hablaron durante horas, y por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió una conexión genuina, sin secretos ni sombras. El pasado con Álvaro seguía siendo una cicatriz, pero Diego había aprendido algo invaluable. El amor verdadero comienza con la valencia de ser uno mismo. Bajo las luces de su librería, rodeado de libros y risas, Diego supo que, a pesar de todo, había encontrado su propio destino.